Kaya tutok na sa DZRH Radio, DZRH News Television at DZRH News Television Facebook at YouTube live channel at www.dzrhnews.com. Kaya sakay na lang sa Biyaheng RH! Isang magandang tanghali sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig on air and online. Yun, panahon na naman ng eleksyon at hindi mawawala dyan ang usapan sa mangangampanya o pangangampanya. Iba-iba ang pakulo ng bawat politiko pero dapat nating tandaan na may mga nakatakdang lugar kung saan maaari at hindi maaaring kabitan ng mga parapernalya gaya ng mga streamers o posters tuwing campaign period. Kaya naman pasabit muna po kami ng 30 minuto sa inyong mga oras kung saan man kayo naabot ng aming broadcast para ibahagi ang mga isyong aming tinutukan. Makakasama po ninyo ako. Ako po si Mr. Arrancada. Ako po si Dennis Antenor Jr. para sa Biyaheng RH. At para sagutin ang ilan sa ating mga katanungan, makakasama natin ngayon si former Government Commissioner Attorney Gregorio Larazabal. Attorney, magandang araw po. Salamat sa pag-umbida mo sa akin dito. Opo. Magandang hapon. At pagka ang usapan ay tungkol sa eleksyon, Attorney, Yes. talagang napafollow namin kayo, napapanood namin kayo, napapakinggan namin kayo sa lahat ng mga radio programs that talks about election. Salamat. Thank you. Kumusta na po kayo? Okay naman, tahimik ang buhay. Ba't ngayon medyo magulo konti kasi eleksyon, di ba? Pero wala na, no? Hindi na kayo parang kinukuha na lang palagi yung inyong pananaw Yeah, so sa mga issue. people still ask me for advice, anong opinion ko, especially about automated elections. At saka, tingin ko, responsibilidad ko para ibahagi yung nalalaman ko para yung iba naman, malaman rin nila yung dapat na information na dapat makatulong sa kanila. Oo. Ito, pagka binato ko na, Attorney, yung first question, dire-diretso na tayo. Sure. Kumustahin ko lang kayo, Attorney, how's life after COMELEC? Ano po ang ginagawa natin pang araw-araw? Well, Lalo-lalo na pagka hindi season ng eleksyon. I do consultancy na konti for friends at saka yung just for a few people, no? Nandun pa rin yung pagbigay ng advice sa mga ibang organization, anong dapat na gawin para to prepare for the elections. Kasi yung elections is every 3 years, but yung preparation dun medyo mahaba yan eh. Trying to enjoy my family, diba? Pagkatapos Nakakasama na kayo sa outing? nakakasama na ako. Hindi na ako iniiwan ngayon. Hindi na ako iniiwan. Noon, parati ko naiiwan eh. So okay na ngayon. Okay na, better. Kahit pa paano kasama na kayo sa listahan. Better na. Okay. Hindi na ako outsider. Hindi na ako outsider. Okay, diretso na po tayo. Ito na po yung first question natin. Ipinagbabawal po ba talaga ang pagkakabit ng mga streamer o poster, Attorney, sa mga pampublikong sasakyan? Ito po ay pag pampublikong sasakyan ang pinag-uusapan. Nandiyan ang bus, nandiyan ang jeep, tren, tricycle. Ano po yung dapat na sundin na patakaran pagdating sa ganito? Okay. Yung patakaran before kasi, bawal yung magkabit ng mga streamers o posters sa mga public utility vehicles. But in 2015, yung Supreme Court nag-rule sa isang case na pwede siyang lagyan ng posters at streamers yung mga public utility vehicles. Pero may limit. So the LTFRB came up with a memorandum circular na sinasabi nila na pwede magkabit ng poster at streamers at stickers sa public utility vehicles at saka buses at tricycle. But unlimited yan. Una, mag-secure ka ng permit galing sa LTFRB. Dapat magbayad ka ng appropriate fees. Pangatlo, dapat within the size limits of the rules of COMELEC. Mean to say, kung poster yan, not more than 2 feet by 3 feet. Kung sticker yan, not more than 8.5 by 11 inches. Third, yung pagkakabitan mo, dapat hindi maka-obstruct sa view or hindi maka-cause ng problem sa safety ng driver at saka pasahero. Mean to say, for example, sa taxi, hindi mo pwede kabitan yung mga bintana or bus. Dapat nasa body yan, between the front and rear axle for a bus. Kung sa taxi, dapat nasa taas yan or sa likod or in some cases, below sa doors, no? Yung iba, ginagawa sa toppers, parang signage yan, di ba? May signage yan, nilalagyan yan. Pwede yan. Pero, like I said, hindi pwede lalampas sa 2 feet by 3 feet. So, pag sinabi nyo taas, yun po yung bubong, pinag-usapan Yes, natin? sa bubong. Sa bubong ng taxi, they put even yung iba, digital billboard or LED yan, maglagay siya dan, not more than 2 feet by 3 feet. Yung iba, linalagay sa trunk ng kotse, ng taxi.
Yung sa tricycle na naman, nilagay sa harap, sa, di ba, sa, when you ride the tricycle, yung pasahero, pwede nilagay dyan, or sa taas. I have to qualify, hindi pala pwede dito kasi nasa patakaran ng LTFRB na dapat hindi mo takpan yung pangalan ng kumpanya ng bus or jeepney or tricycle, hindi mo pwede takpan yung numero ng utility vehicle or hindi mo takpan yung ibang markings ng PUV. For example, in the bus, hindi mo pwede takpan yung pangalan ng bus. Hindi mo The body number. The body number, hindi mo pwede takpan. Yung sa tricycle, yung sa number niya sa harap, to identify the tricycle, hindi mo pwede takpan yan. That's why, nilalagay mo yan sa areas na may hindi makasagabal sa markings ng utility vehicle. Pagka sumobra, attorney, pwede ba maging lusot ng kandidato na hindi ako nagpalagay niyan? Okay. Kung gagawin niyan, ang gagawin pa rin ng COMELEC is aabisuhin yung kandidato. Sasabihin niya, yung may nakita kami na may nagreklamo na may poster mo daw or campaign material sa taxi na sobra sa laki ng prescribed rules, no? Like 2 feet by 3 feet. You have 3 days to reply to COMELEC and remove it. Pero kung sasabihin mo, so dapat sasabihin mo yung COMELEC, within 3 days na tatanggalin ko yan. Maski hindi ako naglagay dyan, tatanggalin ko yan kasi hindi sang-ayon sa batas yan. So sa loob po ng 3 days, ibig sabihin, pwede pang tumakbo yung 2 days? Pwede pa yan. Pero, mangyayari doon is, magamit mong lusot yan only once, di ba? Kasi hindi mo kasi pwede. sayang yung chance eh. At saka, ito ha, pag-isipan natin. Kasi, when you put advertising on a bus or taxi, dapat may kontrata yan, di ba? Dapat you have to file an appropriate permit with the LTFRB. So, makikita doon sa application form kung kandidato ba talaga or ibang tao nagpalagay. Kung ibang tao, tama yung depensa mo. But kung makita sa application form na ikaw mismo pa talaga nagpalagay, ay bisto ka na doon, di ba? Pag gusto mo magpuntahan natin ng rereklamo, attorney, pag nagrereklamo, anong kailangan para ireklamo? Kailangan ba picture? Kailangan ba ng video? Anong kailangan para kami makapagreklamo sa COMELEC? For me, kailangan yan, you complain to the election officer, kailangan written yan, basta nakasulat yung circumstances, saan mo nakita yung vehicle, anong circumstances, anong tingin mo, bakit naka-violate siya ng campaign rules, specifically resolution number 10488, at saka asking COMELEC to remove that kasi bawal yun. Then after that, COMELEC has to immediately inform the candidate or political party that dapat tanggalin. For national candidates, you go to the law department ng COMELEC dito sa Intramuros. Kaya pala dapat talaga ilagay yung address at saka mga contact numbers ng kandidato kung sakasakali magkaroon ng ganitong problema. Exactly. Kasi nasa certificate of candidacy kasi doon, nakalagay doon, what's your residence? Next, nakalagay doon sa next, I think number 6, nakalagay doon, what is the address you want to use for purposes of notifications or notices from COMELEC? You can use the same address or you can use an office address. It's up to you. Pero, yan ang gagamitin ng COMELEC para makontak ka. Okay. Yung kanina, yung bahagi ng question, yung mga public, places. Okay. Bawal yun. Okay. Public places, bawal yun. You can put your posters in private areas. Private residences with the conformity of the owner of the residence or building, and if public places, it's a common poster area lang lalagyan mo. Hindi pwede yung hospital, hindi pwede yung municipal or city hall, hindi pwede yung office of a department or agency, kasi specifically, bawal sa batas yun. LRT, MRT stations. Hindi pwede yun. And I think a commissioner already pointed out that bawal yun. And bawal yun. Bawal yun. Lalo-lalo pagkalampas masyado sa 2 feet by 3 feet. Oo, bawal yun. Yung iba sobrang laki, di ba? Tama. But that starts only and bawal yan only at the start of the campaign period. So, kung national, starting February 12, di na pwede yan. But before, pwede yan. But kung local, starting March 29, bawal na yun. Okay. Kasi that's the start of the campaign period. Yes. Okay, eto po.
Susunod na question. Tungkol naman po ito sa paggamit ng copyrighted na mga campaign jingles. Ano po ang regulasyon para dito? Lalo na yung mga nag-iikot ng sasakyan na nagpapatugtog na kahit tanghaling tapat. Okay, go ahead. At yung problema yung hating gabi. Magpapatugtog sila, natutulog ka na pagkatapos. Tama. Okay. Una, what governs yung regulation sa copyright is not the Omnibus Election Code. Ang nag-govern doon is the Intellectual Property Code, which is RA 8293. Sinasabi doon na kung may kanta na copyrighted, dapat, bago mo gamitin sa kampanya, dapat you have to get the permission muna of the owner of the copyright. Unless, of course, yung nag-expire na yung copyright. For example, ang song is 50 years old, that's why yung iba, ginagamit yung mga dating kanta kasi wala na kailangan copyright. So, sa mga mababang posisyon, like for example, sa mga counselor, siguro sa mga LGUs, no? Locals, siguro, you can excuse them for not knowing this stuff because, they're not really familiar with all the laws, di ba? But, importante yung tutukan yung higher positions, like for example, national positions, na dapat alam nila doon, may abogado naman sila, na kung gagamit sila ng kanta na ang may-ari, isang Pinoy pa, especially, kumuha sila ng permiso galing sa may-ari ng copyright. Madali naman sila kausap eh. There's an organization of artists in the Philippines that can help them. PhilSCAP. PhilSCAP, di ba? That can help them. Isipin natin na ganito. Kung gagamitin ng isang kandidato yung kanta na walang pahintulot ng may-ari ng kanta, if he can do that now sa candidate, what more can he do kung manalo siya, di ba? Kung yan pa lang, hindi nyo sinusunod batas, what more kung manalo siya, di ba? So that's an indicator. Yung second part ng question mo, kung may blaring na mga campaign jingles, especially alas 11 ng gabi or hating gabi, that could be considered as a nuisance per se. So, yung mga barangay officials, pwede sitahin niya na, hinain mo yung volume. Yung una. Yung pangalawa, on May 13, may boto sila. Yan lang. Ang mahirap lang doon, attorney, yung mismong barangay captain ay kaalyado niya, yung nireklamo. Okay, balikan ko lang yung sinabi. Boto lang. Wala mo yung boto. That's Pag muna yung boto. Yun na lang pwede mong ganti. Yung kanina sinabi mo, attorney, kasi medyo nagulat ako kasi tayo napapanood hanggang probinsya. Yung regarding doon sa jingles, kumbaga sinasabi mo, more lenient tayo doon sa mga locals. No. Medyo maluwag tayo kaysa doon compared doon sa national. No, I'm saying, in terms, everybody has to comply with and follow with the law, the law. But I mean, say, in terms of importance of solving problems, di ba mas mauna natin tutukan yung mga national kasi sila yung, the higher the position they're running for, the higher the office, the more the responsibility on them, especially if they're legislators, to follow the laws. Kasi they're crafting laws, and if they can't follow the laws, how much more, what do you expect if they win as legislators, di ba? Yung sa mga lokal, yung mga councilors, siguro kung sa tingin mo na he's using a sing, he or she is using a song na walang copyright, sitahin mo para they can do something about it. Para importante is like you bring it to their attention. Kasi yung iba, honestly, yung iba, they don't realize na kailangan pala permiso eh. They think that, gagamitin ko naman to kasi 45 days naman lang kumpanya, hindi naman naman nakasisira sa tao. Siguro just bring it to their attention. Nakikreate pa ng magandang recall doon sa kanta. Exactly. And what will happen is that hopefully that will create more awareness for the song, and pagkatapos mag-download sa Spotify, pagkatapos the artist also earns, but no, that's another story altogether. But the point is that bring it to their attention na, bakit ka gumagamit ang kanta na ang may-ari or ang gumawa itong tao na to? Kumuha ka ba ng permiso? Kung sasabihin niya, that's good. Kung hindi, then you tell him na dapat kumuha ka ng permiso para naman legal ang ginagawa mo. Okay, bottom line, attorney, yung mga producers, mga composers especially, can make habol pa rin. Oh, yes. Sa local. Oh, yes. Local. In fact, what happened just a few days ago, si President Donald Trump posted on Twitter a campaign material
and he used as a musical background as a song from a movie of one of the movies, no? Yung company that produced that movie complained to Twitter na sinasabi na hindi naghumingi ng permiso before you posted that. So what Twitter did is they pulled it down. So may habol talaga. If they can run against the president of the US, they can definitely do that to any other candidate. That's true. Siguro, ano na lang, mas maganda pag-usapan na lang, attorney, kasi palagay ko rin, tama yung sinabi nyo, nakakatulong din kahit paano sa kanta. Exactly. When it comes to recall. Just bring it to the attention of the candidates. Kasi baka hindi nila alam, or baka nakaligtaan nila, or baka sa sobrang busy nila, they forgot about it. Just bring it to their attention. Kung matino yung kandidato, sasabihin niya, magsusorry yan pagkatapos gagawa ng paraan. Kung sisitahin mo yan, wala siyang ginagawa, wala siyang gagawin, there's a problem. But usually, what they do is they rectify it, they say sorry, and they coordinate with the copyright owner, pagkatapos they do something. Okay. Okay, next question. Ano ang sinasabi ng rules po ng COMELEC when it comes to, kanina nabanggit nyo na, digital billboard? Okay. Yung digital billboard kasi, billboards or posters is allowed as long as it's 2 feet by 3 feet. That's it. If it's bigger than that, regardless of the size of the billboard. Kasi may mga malalaking billboards po na pwede ring sundin yung 2 by 3. Yes, but sa loob ng billboard. But the size of what's not controlling is the file size, but what's controlling is the size of the billboard. Means say if you have a billboard that's 20 feet by 30 feet, but the file size is 2 feet by 3 feet, that's still illegal. That's illegal. Okay. That's illegal. Pero ang sasabihin nila, kasi sa section 6 ng ng resolution 10488, sinasabi naman nandoon na pwede kang, kung nakalista kasi doon, anong pwede? 2 feet by 3 feet, 8.5 by 8.5 by 11 inches yung stickers. Nakalagay din kasi na you can use other campaign materials not included in the list above. But in section 8, nakalagay doon, you can use other campaign materials if not included in section 6 kung kukuha ka ng permiso ng COMELEC. Mean to say, pwede mo gamitin yan. Okay. Pero kumuha ka muna ng permiso ng COMELEC bago mo gamitin yan. So kung ako yung abogado nila, sasabihin ko na sa kanila, sulat kayo ng COMELEC, sulat ka sa COMELEC or write a petition to the NBank asking for permission. They will look at it naman but they should write. Ang problema lang, yung reply. hindi naman sulat. There's a way to do it naman when you do it, when you file a petition, there's a way naman while it's ongoing, you can do whatever. But importante yan, comply with the rules. Na wala doon sa section 6, ito yung mga allowed propaganda, pwede kang gumamit, pero dapat may permission ka ng COMELEC muna before you do it. Pero yung time nyo po sa COMELEC, nagre-reply po ba yung COMELEC when it comes to this kind of request po? Kasi Saka gaano kabilis po? Kasi before, wala namang gumagamit ng digital billboards Wala talaga. Before nga, social media was practically non-existent. In 2009, when I was still a commissioner, handful lang kami sa government na gumagamit ng Twitter, di ba? So now, everybody uses Twitter. Yes. So, the times are changing talaga. So, before, wala akong may isip na nag-file ng request for another type of election propaganda But, if somebody does file, dapat aksyonan kaagad. That's the responsibility of the COMELEC and bank. Because times are changing, sir. Oh, yeah. Okay. Para po daw sa mga lalabag, ano po ang maaari nilang kaharapin na consequences at paano kung tapos na ang eleksyon, posible ba silang maalis? Ito po yung mga pinag-usapan natin kanina. Kung parurusahan daw yung mga... Pwede. Kung sakasakali nanalo sila. Oh, pwede. Pwede sila file ng election offense for violation of the Omnibus Election Code, specifically Section 261. In this case, pero, even nakaupo na sila, kung disqualify sila ng COMELEC, uphold na Supreme Court, tanggal talaga sila. Tatanggalin talaga sila because they committed a criminal act. And that's one of the consequences and penalties. In fact, before, may nag-violate ng rules, natanggal talaga sa posisyon. Hindi ko lang babagatin sino but
natanggal talaga. It has happened in the past. Not too often, but there have been instances na natanggal talaga. Okay. Ito, sir. Tingnan po natin kung maalala nyo. Meron ho ba sa inyong time, nung nasa COMELEC po kayo, meron bang natanggal na kandidato dahil lumampas sa size ng poster at saka streamer na ginamit during campaign? Sa pagkakaalam ko, wala. Wala, okay. Wala. Okay, next. Magkano lang po daw ba ang budget ng... But sorry, it's not too late to start. Okay, It's not too late to start. Diba? Kasi palagay ko, yung mga nanonood sa Facebook at saka sa YouTube, yun ang kanilang magiging... That's reaction na. If it was done before, next hindi nasita yung kandidato, that does that mean that dapat pahintulutan natin ulit? So you're continuing wrong, di ba? So if you see something done now that wasn't corrected before, you can make the change. You can complain and you can stop that illegal act from happening. Di ba? Sir, baliktarin ko lang yung question. Pag illegal yung ginawa niya, nag-post siya ng isang oversized na poster at saka banner at nilagay niya sa mga hindi dapat lagyan at natalo yung kandidato, ano ang pwedeng gawin do sa kandidato? Pero talo na. Hindi, that's still an election offense. Okay. So pwede siyang kasuhan ng COMELEC for a criminal act, and one of the penalties is perpetual disqualification from holding office or being elected to office. So wala. Yeah. Okay. Okay. Okay, ito talagang importante ito. Magkano lang po ba dapat ang budget ng isang kandidato sa eleksyon? Alam ko na, nasagot nyo na to before, pero para mas malinaw dahil mas maraming kandidato na nanonood na nakikinig ngayon, paano yung sinasabi na donated, kasama ba ito? Oh yes. Within 30 days after the elections, all candidates, manalo ka man or matalo, they should file a statement of contribution and expenditures. The statement of contribution and expenditures include all your expenses and all the donated amounts to you. Meaning, if ako yung kandidato, nagastos ko worth 1,000 or 10,000, lagay ko doon. Kung may nag-donate sa akin worth 3,000 of products or cash, I have to also put that there. Lahat doon. Kasi that's your expenses of your campaign. It doesn't matter if the money came from myself or from another individual or another corporation. Lahat ng gastos within the limit has to be reported. Okay. Honestly, honesty ng kandidato o nakaupong politiko bilang abogado, ano pong sinasabi ng batas dito? Honesty ng kandidato o nakaupong? Well, it's honesty is required of all government officials. When you say honesty, it's not a switch that you can switch on and off, di ba? It's inherent in the person. If a person is honest, chances are he or she will continue to be honest. It's not one day na honest ka pagkatapos, pag gising mo isang umaga, I don't want to be honest anymore, di ba? Conversely, kung dishonest ka, chances are mahirap mag-change. So, that's it. You have to look at the person, the track record of the individual, how she or she performed before, how she is or he is as a person, anong ginawa niya? Nambubola ba siya? Or pagkampanya before, sinabi niya, itong gagawin ko. Pagkatapos manalo, nakalimutan na lahat. That's being dishonest, di ba? Yes. So, you have to look at it. And it's up to the voters to gauge for themselves honesty, competence, integrity, fit for being the official for that particular office. Kasi, for example, ako, I might be a good barber, but you won't get me as a doctor, di ba? I might be a good lawyer, but you won't get me as a doctor. Each and every person may binabagayan yan na ginagawa. So, you have to vote for a person not because you like him, but you think that pag manalo yan, or binomoto ko yan, manalo yan, pag manalo yan, nakaupo siya 3 or 6 years, magampanan niya yung trabaho at saka responsibilidad ng opisina niya. Yeah. Okay. Wala na tayo masyadong oras. Usually po, ang ginagawa po namin dito sa programa ay hinihingan po namin ng advice yung mga guests namin para bilinan yung mga botante. Ngayon, ibahin natin. Ano po ang magiging advice ninyo sa lahat ng mga tumatakbo ngayon? Sundin nilang batas. Sundin nilang batas. They comply with all the requirements, file their reports on time, and fulfill your campaign promises. I mean, say,
you're voted into office for 3 or 6 years. You can probably seek re-election unless, of course, you're president. So you have to show to the voters that you are serious in your promises. Yung sinabi mong gagawin mo talaga para ma-elect ka ulit sa next elections. Tsaka the best talaga na campaign na period is your performance. Oh, no? exactly. Parang mapakita mo sa mga tao na kaya kong gawin yung trabaho ng opisina, nahilala ako, di ba? Okay, maraming salamat, Attorney Goyo. Maraming salamat. And parang feeling ko kailangan namin mag-part 2, mag-part 3. Sige. Kasi kailangan namin ng yung wisdom ninyo I'm when always it comes here. to election. Basta kayo. Thank you very much, Attorney. Thank you. Sana ay naging makabuluhan ang inyong mga weekend at walang aberya pong mangyari sa inyong mga biyahe. Ano po, lalong-lalo na yung mga uwi ngayong Holy Week. Hanggang sa susunod na arangkada ng biyaheng RH. Ako po si Dennis Antenor Jr. Maraming salamat po. Thank you. Sakay na sa balitaktakan. Sakay na sa usapan. Usapan at balitaktakan na may patutunguhan. Kaya makiride on na sa programang mag-aangkas sa'yo sa mga issue at mga balita na napapanahon sa usapin ng transportasyon. Kasama si Dennis Antenor Jr. sa Biyaheng RH. Aarangkada na. Kaya tutok na sa DZRH Radio, DZRH News Television at DZRH News Television Facebook at YouTube Live channel at www.dzrhnews.com. Kaya sakay na lang sa Biyaheng RH. Mainit, pinag-uusapan, trending, viral, at lahat kailangan malaman. Mga balitang di mo dapat palampasin. Mga balitang mabilisan mong malalaman. Walang paligoy-ligoy, diretsyo, direct to the point. Pangunahing balita. Kasama ang tandem na may tiwala ang bawat Pilipino. Sina Deo Macalma at Angelo Palmones. DZRH. Pangunahing balita. Mapanuri, hindi mapanira. Nag-uugnay, hindi naghihiwalay. Naghahanap ng solusyon, hindi lang opinyon. Ito ang Damdaming Bayan. Kasama ang 24th KBP Golden Dove Award for Best in Public Affairs host, ang inyong Mr. Public Service, Cesar Chavez. Ito ang Damdaming Bayan. Na-late ka ba kanina at napagalitan ka ng boss mo? Hindi happy yan. Hindi mo ba nagawa ang dapat gawin sa araw na ito? Hindi happy yan. May naipost ka ba imbis na i-like? Nabash ka pa? Aba, hindi happy yan. Hindi bale. Ito na ang programa.